3, 2, 1. Twins? Is that what they're doing? Hanging around here. How have you been feeling? I actually feel like not too bad. Good, you haven't had. We have 3, 2, 1. This doesn't work. No. Oh, it doesn't work. Malfunctioning. Oh, good thing you got two. Yeah. Yeah. Oh, gosh. I had at least a long warp. 지금 해봐, 재윤아. 오? 뭐 했다, 조금. 이거 한번 해봐. 응? 알았어? 우리 가족 된 거를 축하하고. Welcome to Lim's family. 감사합니다. 잘 되기를. 잘 되시고 항상 건강하자고. 다음 주 우리 위하여. 위하여! 원자. 진미채볶음, 멸치볶음, 뭐 명란젓, 오이젓, 장어 이거 바베큐 파티할 때 한번 구워 먹으려고 진공 포장되어 있는 것도 사왔어요. 이런 거 있으면 진짜 너무 든든하잖아요. 해외 사시면 아시죠? 그리고 김치 이것도 이제 까볼게요. 오, 여기가 깨졌네. 욱스, 여기 보이나? 여기 틈 하나 깨졌어요, 여기. 나이스. 나이스. 우와! 오케이.
아침에 출근하는데 벌써 이 병원 유니폼 입으니까 확실히 태가 좀 달라요. 한 달 만에 배가 이렇게 나왔어요 지금. 우선 주말 근무하고 오겠습니다. 이제 21주예요. 이렇게 배가 나왔어. 지금 가장 배고픈 상태. That still hurt? Oh yes. Oh. Look at it, different angles. Ah. Alrighty. 이렇게 골랐어요. 이렇게 계단을 2층으로 올라오면 바로 이 오른쪽에 이거는 게스트룸이고요. 지금 짐을 다 여기 옮겨놔가지고 그리고 이렇게 가면 여기가 안방이고 여기가 화장실 이렇게 있거든요. 그런데 이제 이렇게 여기 이거를 아기방으로 쓸 거예요. 근데 이게 아기방으로 쓰기에 너무 좀 칙칙해가지고 지금 이게 완전 다 회색이거든요, 여기가. 근데 아무리 한낮이어도 엄청 어두워요, 여기가. 이게 빛 반사가 없어서 그런가. 그래서 이 아기방 꾸미기의 최초 단계로 이제 밝은 색으로 페인팅을 해보겠습니다.
굿모닝. 그 다음날 아침이고요. 까먹고 있었는데 페인트 칠 하고 나면 이렇게 근육통이 엄청나요 지금. 들으셨어요? 대박. 그래서 먼저 스트레칭 좀 하고 하루를 또 시작하려고 합니다. 가볼까요? 오늘은 좀 장을 많이 봤어요. 이렇게 다 해서 총 합계가 자, 어제에 이어서 페인트 작업을 다시 시작할 건데요. 어제 이 벽이랑 요 벽까지 다 칠했고 이제 여기랑 여기까지 싹 오늘은 1차 밑색 작업을 끝내고 싶어요. 아직은 이렇게 1차만 하면 얼룩덜룩한데 어차피 이거는 프라임 그 작업이라 가지고 또 2차 프라임질 하고 본색 바르면 티도 안 나요, 이거. 내내 지금 페인트 칠했더니 온몸이 너무 쑤셔 지금. 원래 저녁으로 떡볶이를 해 먹으려고 했어요. 지금 브레드가 회사 일로 나가 있어가지고 저녁을 혼자 먹어야 되거든요. 그래서 특식으로 떡볶이를 해 먹으려고 했지만 지금 너무 피곤해서 뭘 할 에너지가 전혀 남아있지 않은 관계로 그냥 지난 며칠 전에 먹었던 명란솥밥 남은 거를 데펴서 먹을게요. Yeah, freshly baked. And the bacon! Yeah, you can put it. Oh, yeah. Top of it. Yeah.
저희 뒷마당을 이제 여기에 야채를 좀 심으려고 하는데요. 이 식물들이 뭔지 몰라가지고 우선은 얘네들은 여기다 놔둘 거거든요. 이 식물들의 이름을 아시는 분들은 제보 바랍니다. 여기다가 이제 야채를 심을 거고요. 이거 다 이거 뽑아야 돼 이거. 이제 지렁이는 봐도 소리는 안 나와. 지렁이가 있으면 건강한 토양이라고 하더라고요. 그래서 안 미워하기로 했어요. I cleared away all the walkway. 드디어 끝! 치워버렸어요. 여기 다 이제 잡초 뜯고 풀 뜯고 해가지고 여기에 저만의 가든을 만들었습니다. 저기 첫 번째는 오이, 애호박, 여기는 이제 고추 하나 더 심을 거예요. 여기다. 그리고 얘는 토마토, 여기도 하나 더 심고, 쟤는 바질 여기 하나 더 심고, 그래서 2개씩 이제 쌍쌍쌍쌍쌍 해서 심을 거고요. 여기 벽돌로 이제 구분해 놓은 이 구석탱이에는 실험 삼아 한번 씨앗을 심었어요. 그 상추 씨앗을 심었는데 한번 잘 자라나 이제 두고 볼 일입니다. Alright, it's time. Looks good. When you reach the crown of the head, just visualizing that energy drawing. Confident to do anything. Support comes from Mansions on the Plaza. Luxury apartments offer now open. Painting Freehold St. Louis. Artist Anna Maria Von Full, showcasing landscapes and portraits from Missouri's first known female artist. Info at mohistory.com. Good morning, I'm Cindy Collins. Wait, don't tell me is next. It's 10 o'clock. From Eastern Ukraine. Starodonetsk is the largest
largest city in the Luhansk region, still under Ukrainian government control. For weeks now, Russian forces have been hitting. That's for you? Yeah, that's okay. From you. Is that a fritter back there? Yeah, it's like a blueberry one. Yeah, I'll get Oh, that that one. one? Ah, that should be it. Thank you. Alright. Da 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 da.